krótkiej przerwie i zapraszam na wykład ekspercki profesorów Jörga Hackmana i Pierre'a Webera z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który dotyczy pod tytułem Mental Maps regionu bałtyckiego, języki, dyskursy narodowe i kontakty transnarodowe. Wykład naświetlać będzie rolę podejść metodologicznych związanych z linguistic term w transnarodowych badaniach historycznych na przykładzie dwóch wybranych tutaj przez panów profesorów przypadków. Niestety profesor Hackmann nie mógł się dzisiaj pojawić z uwagi na nagłą zmianę w harmonogramie drugiej konferencji, na której się pojawia, za co bardzo przepraszam, ale przysłał nam już z wyprzedzeniem nagranie swojego wystąpienia, dlatego będziemy tutaj, wyświetlimy to nagranie, następnie profesor Weber będzie przedstawi swoją część referatu w, że tak powiem, normalny, jak na dzisiejsze czasy sposób i następnie poprowadzona zostanie debata tutaj z profesorem Weberem. A profesor Hackmann zdecydował się na przygotowanie referatu, przygotowanie wykładu w języku angielskim, dlatego też profesor Weber tutaj mówił, że również swoją część wykładu poprowadzi w tym języku, ale dla spójności przekazu, ale samą dyskusję po wykładzie, po wystąpieniu możemy przeprowadzić w języku polskim, jak mi się zdaje, bez problemu. Także cóż, czy pan profesor jeszcze coś chciałby tutaj dodać do tej kwestii? Nie, tak jak to ustaliliśmy, tak może funkcjonować. Oczywiście, jeśli chodzi o pytania, jak najbardziej ja spróbuję w miarę możliwości, jak to nastąpi, ewentualnie też udzielać rzetelnej odpowiedzi na pytanie, które by dotyczyły części pana profesora Hackmana. Natomiast sądzę, że też istnieje ta możliwość, jak to było praktykowane już w trakcie tej konferencji od początku i też na wielu innych, że w nieobecności osoby to można ewentualnie skierować te pytania też mailem, jakby to był bardziej specyficzny i że wymagałoby to uzupełniającej odpowiedzi od samego tutaj autora tego wystąpienia. Ale generalnie wszystko w porządku. Dobrze, to w takim razie faktycznie zaczniemy teraz od części wykładowej profesora Hackmana. Kaciu, jakbym mógł Cię prosić o załączenie nagrania. I z tego powodu, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i przepraszam, że nie mogę być obecny, chociaż zdalnie podczas konferencji, ponieważ akurat w tym samym terminie mam już dłużej zaplanowane drugie występowanie na Conference of European Studies. I z tego powodu zrobiłem filmik prezentacji i zrobiłem to w języku angielskim. So the idea of my presentation is to discuss the role of mental maps in the study of the Baltic Sea region and to discuss which benefits this could have for understanding social, political, cultural processes going on. I start with some rather very superficial methodological remarks. So mental maps actually is a transfer from cognitive psychology to social and cultural studies. So it starts with discussion how people perceive their surroundings in relation to the real geographical maps, and so the effect is, the outcome was that there are clear differences. There are also other studies done about
preferences, so which parts of a region are better perceived and which are rather faded out in perception. So this is a issue of mental maps. It has been discussed in humanities, in particular historical studies already for decades, but it's still a fruitful concept. The second aspect regards language, so the so-called linguistic turn, which introduced language as a category of analysis to historical research also a long time ago. I'm doing it here with a specific focus, namely on the history of concepts, what in Germany is called Begriffsgeschichte, and in particular comparing and looking at the entanglements in a transnational perspective. So not only looking at one nation, one language, but at interferences between different languages and national, ethnic, social groups. The basic case is the Baltic Sea region that I will discuss here. And if we ask what is a Baltic space, so there are various definitions. I show only two, namely a larger one, so the catchment area, so geographical definitions, including the river systems leading to the Baltic Sea as a larger understanding and as a narrower understanding. So the three Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania. So the basic term we have to discuss in this presentation is the name for the sea, and I'll start here from the Latin name Mare Balticum, and actually we could see that in all languages connected to the region, but also from outside. So there are two basic ways of discussing, of naming the region. The first stems from the word Baltic, Balticum. You see here a list of languages, so German, French, Polish, Kashubian, Lithuanian, Latvian, Estonian, Russian, and with a question mark, the Old Livonian. And the second way of naming the sea stems from the East Sea. And you see this in Germany, Netherlands, Northern Europe, also partly in Russian, with one exception that you do not see very clearly now, but I'll explain it in a while, the Estonian name for the region. If we go back to the linguistic origins of Baltic, we see it and start in the Middle Ages. So we see it the beginning in Adam of Bremen's Chronicle of the Archbishopric of Hamburg, written about the year 1075. And there he wrote that this bay or sea is called by the inhabitants Balticus because it stretches in the form of a belt in the form of a belt to the regions of the Scythians as far as Graecia. So two things are relevant here. So ab incolis, so who are the inhabitants? And there we see two ways of scholarly discussion. Who could be the inhabitants who told Adam about the name? So the one explanation would be that this would be those people close to Hamburg, so the Danes or the Danish region, where we have the name of belt for the straits, which would then refer to the idea of the modum Baltii, so in the form of a belt, so as shape of the sea. And the second interpretation is that it comes from the Old Prussians or Lithuanian Latvian language, where
Baltius, Balts, Balta exists in the meaning of white, so that the Baltic Sea would be the White Sea, and so the explanation of this, that this would be a quite normal or typical way of naming water, so by color. Actually, so I'm not going into the details of this discussion, but what comes out clearly here is that there's already some kind of mental disposition. So it in the discussion, so it's not only about linguistic theories of language development, but also about the possibility whether the name could have been transferred from a region rather to the east. So today's, let's say, region of Warmia i Mazure, or even further to the north, or whether it must have come from the Danish regions. So this is something, if you look at the literature, it's quite clearly that such non-scholarly elements shape the discussion. Then, of course, we could say, so it might be quite natural to connect the name of the sea to the family of the Baltic languages, but actually, if we look closely at this discussion, it goes the other way around, so that the name, the scholarly name of Baltic languages had been invented by the German linguist Nesselmann in 1845, but based on geography. So he suggests to call these languages of Lithuanian, Latvian, and so on the Baltic languages because of the proximity to the Baltic Sea region. So it's not the other way around, so that this is a term inherent to these languages, let's say as Slavic or Germanic languages, but the other way around, so it comes from geography. I shall now look how these different notions of Baltic worked out mainly in the history of the 19th and 20th century and shaped not only scholarly but also political discussions. So the first point is rather clear. So Mare Balticum and Ostsee, so Eastern Sea, is one and the same. So this is the thing we could agree upon, but then problems start. So actually, it's as I already told, if we look at linguistics, so the family of the Baltic languages got its name from geography and not from linguistic or internal linguistic discussions. The next point is that during the 19th century, the geography, so the understanding that the Baltic Sea shapes the whole region around it, disappeared, faded away towards a focus on different state territories. We see this clearly in the German discussion, where in the first half of the 19th century, the name Baltic referred to the whole Baltic Sea region. So it's we find it, let's say, in the Journal of Baltische Studien in Stettin, which clearly meant that Stettin was part of the Baltic region or of the Baltische Region. But this then changed towards the eastern parts, namely the so-called Ostsee provinces, so the Baltic provinces of Tsarist Russia. So in the second half of the 19th century in Germany, Baltisch was no longer understood as describing the whole region, but rather a specific part of the Baltic Sea region. Interestingly, we find similar development in Russian language, so where we have Pribaltiski as a description of the sea, or the Baltic Sea region, but besides there existed also the name of Asteiski, which of course stems from Ostsee, but it referred not to the whole Baltic Sea region, but to the same region as Ostsee province, namely the Baltic provinces of Tsarist Russia. A similar process in the, let's say, middle of the 19th century.
If we go further, we see that the term Baltic not only shrank in the geographical sense, but it also shrank in a social and political notion, namely that Baltic described only parts of the society of this region, even if it was already, if we focused on the Baltic provinces of Russia, so not all inhabitants of these Baltic provinces were called Baltish or understood as Baltish or Baltic, but only some parts of them. And this led to a situation that there was a discrepancy between the Baltic nations, let's say of the Latvians, Lithuanians, Estonians, and of the term Deutsch-Baltisch, so meaning that the German elites of the region clearly saw them in distinction to the emerging small nations of the region. Then we see, if we go to the 20th century, after the First World War, the idea of shaping a Baltic League, providing security in the region, which initially included or should include all new states around the region, around the sea. So starting, let's say, from Scandinavian nations, including Finland, then going through Estonia, Latvia, Lithuania, and also including Poland. But in this idea of a Baltic League failed quite quickly in the first half of the 1920s. And then as a result, Baltic states in the sense of Estonia, Latvia, and Lithuania remained. Then after the Second World War, we see a clear contrast between two competing notions of the region, namely Nordic countries and Baltic. I'll come back to this a little bit later. And the overall result is, after 1945, that the Baltic Sea region was not conceived as one political social entity, but as rather several entities, namely Nordic countries, the Soviet Baltic region of the Baltic republics, and we could also say that the Polish discourse was focusing on the Polish coast of the Baltic. And finally, and this is, we see a return of discussion about Baltic space, Baltic Sea region since the 1990s. Then quickly on the Estonian exception. When I said that there are only two ways of naming the sea, the third option is the Estonian, where Läänemeri is the name, which means Western Sea. You could say, looking at the logic of geography, this is quite clear, because the sea is not in the east of Estonia, but in the west. But the same could be said about Finland. But in Finland, we have actually a translation from East Sea into the Finnish language. Why is this relevant? Because this idea of or the name of Läänemeri includes a negative understanding of the term of the Baltic Sea. And if you want to have a quotation for this, there is a famous wording by the first president of independent Estonia, 1992, Lennart Meri, at the conference of the OSZE in Copenhagen, where he said that the Baltic Sea region is the region of, or it means the Europe of barracks, of camps. So it's clearly a very negative connotation of the region. And this shows that, at least in Estonia, we face difference between identity and alterity. So Baltic Sea region is rather seen as a definition coming from outside, which is not part of Estonian identity, whereas so the Estonians rather tried to define themselves as part of Northern Europe. So
having said this, we could attach to these discussions about the notions of Baltic, about the linguistic dimension of the term Baltic, semantics based on geopolitics, meaning that the geography defines several concepts of how to understand the region. The first is power, so we have the idea of dominium maris Baltici from the early modern period. Then in 19th, 20th century, the idea of, or the claim of Russian or German hegemony about the sea and its region. Then we have in the interwar period, but partly stemming from the already from the 18th century, the idea of peace. So tranquility of the North means that Russia guarantees peace in the region, and the slogan of the Baltic as a sea of peace in the Cold War, that the Soviet Union guarantees a peaceful development in the region, which of course was not accepted by all of the members of the Soviet hemisphere. Then we have the idea that the Baltic Sea is connected to liberty. So we have it clearly in Estonia after the First World War, but you also see it in Poland with the idea of the Dostęp do Morza, also after the First World War, and a similar discussion existed in Lithuania at the same time. And then we have finally the idea that security is connected to the geography of the Baltic Sea region. So first with the idea of neutrality of the Scandinavian states, then of the Baltic League, as I already mentioned, in the interwar period, and finally the idea that of NATO air policing, meaning that with the Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland being parts of NATO, so the Baltic Sea region is an important area where NATO has to provide security. When talking about political, social, geographic notions of the Baltic Sea region, we also have to look at competing notions, and I'll mention here three, but will only discuss one. So the first is the idea of Baltoscania, which I will explain in a while. The second refers to the idea of intermarium międzymorze, so of a coherent region between the Baltic, the Adriatic, and the Black Sea, which was quite prominent in Poland in the interwar period and has seen some revival in the last years. And the third point is the competing notion of Nordic countries, which I mentioned already quickly before, which is a dominant political notion in the Scandinavian countries, including Finland. So I'll just focus on Baltoscania here. So the idea actually stems from an extension of Fennoscandia, namely a problem geographers had to cope with in the 19th, end of 19th, early 20th century, how to explain the unity of the Scandinavian countries, including Finland, which for a long time was a part of Sweden and then became independent in 1917, so that Finland is included to a coherent special notion. So this was the idea of Fennoscandia. And then after the First World War, geographers, so in particular Stendeger, a Swedish geographer, extended this notion to Baltoscandia and with the idea to include also parts of the southern rims of the region. Most clearly visible is this in the map on the left hand by the Estonian geographer Edward Kant, and look please at the arrows. So what Kant leaves out here is the southern part of the Baltic Sea region, namely Lithuania, Poland, and Germany, and explains that the rest forms a coherent region of Baltoscandia. This provoked
protest by a Lithuanian geographer, Kazimierz Pakstas, in 1940, first time published, and his idea of Baltuscandia then tried to include Lithuania as well, still excluding Germany and Poland, but explaining that Lithuania is also a part of this Baltuscandian region. So what you see here is that these geographical definitions clearly based on political assumptions, and so refer to the whole discussion that we had already about the term Baltic in itself. And this leads to some concluding remarks. Begriffsgeschichte of spatial terms, or in this case, history of the term of Baltic, reveals not only diverging national discourses, but also connected transnational political, social, and cultural processes, partly going hand in hand, but partly also competing. However, in both cases, references to geography and history serve to underline respective claims. So meaning in order to underline the claim of liberty or of security, reference to the geography of the region is used to support this claim. This leads to the final point: do we have to speak about one Baltic region or several Baltic regions? Is there a larger and a smaller Baltic region? And my argument here is that we should not limit the understanding of Baltic to the three states of Estonia, Latvia, and Lithuania, but have the larger Baltic Sea region in mind. And if we want to understand the processes going on, we might refer to a concept proposed by the famous historian Norman Davis, talking about a tidal Europe, or in this case, a tidal Baltic region. So meaning that the region could expand in given periods and could shrink in other periods. Thank you very much for your attention. A więc spróbuję teraz, jeżeli mogę, udostępnić ten ekran. O. Czy teraz widać tą prezentację? Tak, widać. Tak. Widać prezentację? Tak. A, to czekaj, bo ja jej nie widzę, także nie wiem. Teraz to nadal ją widać, tak? Tak, cały czas. A jeżeli teraz zmieniam slajd, to też się zmienia u Państwa? Zmienia, ale jest w podglądzie edycji, a nie prezentacji. Dobrze, to już teraz powinno już być chyba jak się należy. To znaczy u mnie. Ja dałem na pełny ekran, nie wiem czy widać. No właśnie nie bardzo. Cóż, mogę tu poczynić. Jeszcze raz. Państwo tego widzą tylko jako okienko, prawda? Muszę powiększyć może. Możemy spróbować z tym przesłaniem tej kopii, co mi przesłał. Dobrze, to ja już nie udostępniam wobec tego. OK. I najwyżej to poproszę Pana, jak trzeba będzie, o przesunięcie dalej.
Dobrze, ja to widzę. Przypuszczam, że Państwa też. Ok, więc jak pan magister Neumann-Karpiński zaznaczył na początku, z racji tego, że pan profesor Hackmann swoją prezentację zrobił w języku angielskim i że razem on ze mną przygotował ten temat jako dwugłos, postanowiliśmy, że ja to zrobię teraz też po angielsku, ale pytania oczywiście można zadać po polsku. Ladies and gentlemen, my presentation will not be another topic or another example, as this could have been understood from the abstract and from the short presentation or introduction we had at the beginning of this panel. It's rather a continuation of Professor Hackmann's presentation on the same topic, but with an additional dimension, or from a slightly different perspective, that is intended to complete, to give an additional view on the question of naming an area, representing an area. The example is the same, it's the Baltic Sea region, but by the end of my presentation, I will propose you two different examples to show you that this can work also for some other areas, also maritime areas, but not the Baltic. If we want to name, and here I would ask Mr. Neumann-Karpiński to show you the second slide, if it's possible, the map. Thank you so much. If I don't know if it's possible to enlarge the picture so that it will be possible to read the names easily on the map. Anyway, if you want to, yeah, the map was right, thank you. If you want to consider the Baltic Sea, first you could ask this question: are we speaking about the Baltic Sea or the Baltic Seas, or different parts of the sea? In fact, depending on the region of this macro region where we are set, and which country is considered, there are of course different names for the whole region, for the Baltic Sea region, but also for specific segments of this sea, which means different gulfs or bays or straits and so on. And this in turn introduces some additional complexity that is not present in the very word Baltic Sea. However, this region is named in different languages, be it Ostsee or Baltic, and so on. Moreover, the names of these different segments or particular zones within the macro region are named more specifically by the countries that are immediately set next to this part. In fact, for someone living in Finland, of course, it's not of so much interest, or maybe you're not so much aware of the different parts existing in the southern Baltic around Denmark, Sweden, and Poland, because it's also of no need. It's not part of your your practical everyday life, and it is of less interest also for the definition of yourself, be it as a person or collectively as a society, as a nation, as a country, or as a sub-region in the macro region called Baltic Sea. In fact, it is a question of representation of geography, as you could hear it already during the presentation delivered by Professor Hackmann.
what is at stake? It's not so much geography itself. As you know, physical geography, of course, can be modified, but it's quite difficult. These are hard facts. What is of interest is the way we represent the geography, what meaning this geography has, and how we represent it has to do with what we can call mental mapping, mental maps. And here I would like you to have a look at the next slide with a definition of what mental maps are. Next slide, please. Thank you. In fact, the first time when something like mental maps was scholarly named or was defined by someone, it was by political scientist Alan K. Henriksen at the beginning of the 1980s, so 40 years ago, in a particular context of American foreign policy. But the definition, in fact, is of interest for any kind of representation, mental representation or perception of geography. It's a quite short definition. You have it here on the screen so that it's easier to remember. So mental maps means an ordered but continually adapting structure of the mind, alternatively conceivable as a process by reference to which a person acquires, codes, stores, recalls, reorganizes, and applies in thought or action information about his or her large-scale geographical environment, in part or in its entirety. The important word here, concept is the structure of the mind. And here it's the point where I would like to add to mention some additional dimension here, to consider mental in a broader way. Well, not just as a rational mental mapping, but also with the emotional part of perception, which is essential. And in fact, by the end of the 70s, already in the theory of international relations, it has been introduced into studies about mutual perceptions. For example, in the book by Jervis about perceptions in the international relations. So the mental mapping is in a very important part of it. Also, sometimes in the first place, an emotional mapping of the geographical space you are part of and you are sharing with other actors. With regard to the emotions you feed, you have in relation to those other players in the whole, in the same, let's say, playground, in the same geographical area. And in fact, if you have rather relatively small area, even if we call it a macro region, the Baltic Sea region, in fact, considering the number of states and different culture, languages, experiences that are set all around of this small, almost closed sea region, we understand pretty well that the question of emotions, and in fact here collective emotions, which is an important aspect to stress, that are collective emotions who that exist too, of course, and can have an effect on perception, is to be present throughout history, as we have also already noted during the presentation of delivered by Professor Hackmann, even if he wouldn't stress exactly the emotional part of it, but regarding reactions to some definitions concerning the Baltic Sea region by scholars from another country, for example, how Lithuanians reacted to German definitions and so on. It's not only about rational choice, it's not only about scientific discourse or the administration of a territory in a smooth and cooled way, but it's also about sometimes very strong collective social emotions that happen to be also
stabilized with time. As far as emotions are concerned, and well, the stabilized and collective aspect of emotions, I would like to propose you some other definition on the next slide, please, if you may. Okay, on emotional cultures, or as sociologist Jack Barbalet in 1908 called it, emotional climates. The emotional climates are sets of emotions or feelings which are not only shared by groups or individuals implicated in common social structures and processes, but which are also significant in the formation and maintenance of political and social identities and collective behaviors. Yeah? In the following, I will not read the whole quotation so that we can go further, but it's still at your disposal here. In fact, it doesn't mean that every single member of a given group, may it's a society or nation, or a nation state, or a group of nations sometimes, needs to be concerned and to feel this emotion. But in average, it's a dominating emotion in the group that has effects on every member, even if practically a given member does not share the given emotion actively. It can be fear, it can be pride, it can be anger, different kind of emotions. Mostly it works, of course, with negative emotions. Of course, why? Because negative emotions are, as we can observe through different larger or smaller scaled sociological studies, are negative emotions are those emotions that are easier to manipulate, also politically. Something that came through the presentation delivered in a previous panel just before the lunch break by Mr. Neumann-Karpinski about trauma, for example, for those who were present at his presentation at noon. In fact, with regard to the relations and how relations evolved through the long-term history, the longue durée, we could say, through the centuries, or in the latest centuries or decades between different actors within the Baltic Sea region, we can note that different kind of emotions were present, and one of them for sure is fear. Fear that can have different aspects, objects that can refer, for example, to the fear smaller player have regarding hegemonic aspirations by larger players, or fear linked to competition between two major or three major players within the same space. In addition, as I already mentioned, in a rather small geographical area. So this different fear structures that have their implications on stabilized emotional cultures, then, as from the political to the societal level, they are always transmitted, of course, through mass communication, through education, through social practices, through sometimes propaganda. It depends on the times and on the social context, of course, and for sure, you will understand why my presentation, as far as those aspects are concerned, can only be very superficial, because if we want to enter every detail, we have to concentrate on one bilateral or trilateral relation, and here we have many actors. My point is here rather to show some overall trends, to try to introduce this emotionological aspect of the definition of space. Then, well. In fact, as far as then the definition of the naming of the area is concerned, we have seen through the presentation by Professor Hackmann that we had several words in many languages existing all around the Baltic Sea region, which is quite logical. And we had some main groups, one stressing this antique, etymology around
around Latin sources, or words come from the Prussian, Old Prussian vocabulary concerning the white color, also maybe of the sea. So there's going in the direction of Baltic, Baltisch, Baltic, and so on. And the other one, which is definition taking into account the geography. I mean, just the geographical direction. Also, Eastern Sea, East Sea, Ostsee, in different languages. Well, in fact, it's of course a question of who says, who names in with regard to his position, but the fact that you choose this or another definition can also be a way of defining oneself and marking a difference, a distance to some other actors in the same area for reasons linked, of course, to collective emotional aspects, so fear, for example, or for example, if we look at some more positive, let's say, emotions, it can be national pride in the era of nation building, or of nationalism. Also, when you have a look at the 20th century, or the late 19th or 20th century, and in fact, emotions are one point, but if we go further, you can skip the next one I also already mentioned, in fact, and go to the next map, which will be slide number 6, if you would kindly go ahead. Okay. Of course, the title is just to be a bit catchy, but naming the Baltic the success of the weakest. In fact, if we have a look at how internationally the Baltic Sea region is called, well, in the lingua franca I'm using right now, which is English, but it was also the case before, when the lingua franca till the First, even the Second World War, was rather French. The word Baltic has been dominant, and in fact you have this ironic situation that the smallest and youngest actors in this area, smallest and from the geopolitical perspective, and from looking at hard powers, let's say, compared to Germany, Russia, or even Sweden sometimes. Well, the three small Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania, have, well, would not say that they have achieved, because it's not so much their own work. It's a consequence also of the international situation, but they're in a situation where their collective identity, Baltic, has been taken to label the sea and the region Baltic, which is here, in fact, we have, of course, to stress it in order to avoid the impression that, of course, explaining something through emotions and collective emotions would be the key to everything. That's not the case. It's just an additional element that helps understanding how names and definitions are being negotiated socially, as far as international relations are concerned, because international relations are also a kind of a social interaction between rather larger groups, nations, or groups of nations. But here, in that case, an important element, of course, is also the fact that from French to English till nowadays, the languages, or now the language that is dominant in the international intercourse and relations, has chosen the word Baltic to define this, and it's not the German word or the Germanic word or definition through the geographical region. So Ost, East, Öst, and so on, that has been dominating, which is also for sure caused by the fact that German has not today the status of a lingua franca. I would like to give you two additional examples. So now it would be, well, okay, that's it. To show you that through time, that's an important element, that these definitions can change, that it's not once a decision has been made. In fact, there's the question of who makes the decisions, of course, the question of the actors.
it's a multi-layer process. You have the opinion makers, politicians. You have the social practices of naming, through which some definitions, some labels, some names go further or are integrated to some dictionaries, are used more often than others. So it's a multi-layered process. It's not that once one high-level, high-ranked official decided to name it this way, and everybody would follow, of course. So it would be so easy. But still, changes in this kind of norms are possible, and there can be the result also of some kind, let's say, of a switch or change of perspective in the international relations with the actors that are implicated. The first example regarding this question of changes, of norm changes, of definition changes, or of name changes, would be from the Atlantic Ocean, from the part of the Atlantic Ocean that all of us know in several languages, maybe in most of them, as the North Sea. The North Sea, especially the segment of it between the British Islands and the German coast and the Jutland Peninsula of Denmark. Well, if you have a look at older maps, you have here two examples. There was not so much space, so I didn't mention the source, which is a historiographical mistake, of course. But please, I hope you understand the reason why I didn't add them here. I can just tell you that there are some maps from the early 19th century. In a time when, which is not random, which is important in fact, Germany was not a united state. It was not a one state. You had several Germanies, and which in fact Germany in Polish, for example, you have this plural aspect, as Germany is a plural word in Polish, which is also quite interesting and makes sense because it refers to a previous period before Germany got unified as the Second Empire in the late 19th century, 1870. But if you have a look at these maps, one is in English, the other one is in French. Instead of North Sea, or you have the word North Sea on the English one, but even bigger, you have the German Ocean. I don't know if you're familiar with this example, but it was a name that was practiced in former times, no, till let's say more or less the mid 19th century, when in the moment when Prussia became stronger, and when Prussia was giving signs of trying to unify Germany under Prussian law, we could say, and Germany started being a unified actor. And in fact, from the perspective of Western powers like Great Britain or France, it could become also a maritime danger with the maritime projects of the German fleet and so on during the reign of Wilhelm II after the late 90s, also of the 20th century. This name would disappear. In fact, it was not the label that was used, because calling some part of the sea the German Ocean, or la mer d'Allemagne on the second map in French, was a sort of a legitimization of stronger German presence in this area, where in fact there were also other interests. And this fear of German encirclement, or the fear of German threat against British or French interests, was at the very source of this change in practice, naming this region, and going on to a more neutral definition, taking into account, in fact, just the geographical direction. As you have for example, a southern sea, you have a northern sea. That's the first example that I wanted to stress. And in order not to make it too long and to come to my final point, the second example is also set in the Atlantic. Here, in fact, if you draw a line that goes from the upper left-hand corner
in the blue area of the Atlantic Ocean, and you join more or less the very bottom of this huge bay called on the map Bay of Biscay at the very border region between France and Spain. What you have up on the upper part of this line would be what is called sometimes the Celtic Sea, Celtic, going back to the Celts, to this ancient civilization that was in also called the Gauls later. And the southern part of the line going down to to Spain, which has also geological reasons, because across this line, in fact, the Celtic Sea lies higher, and the Bay of Biscay is deeper, it's a deeper ocean ground. It's called the Bay of Biscay. But if you look at the definition of the whole huge bay that goes from the very western part of France at the top of the picture to the very northwestern part of Spain at the bottom, it's a huge region, in fact, a very, very large bay. The name Bay of Biscay in English and in several other languages is given to the whole region. And which is interesting, and here it's to give you an example about the regional aspect of the naming, that is in fact, a sub-national level, and it's interesting too, is that in French, for example, this bay is not called at all Bay of Biscay, or at least part of it only, far in the French, on the Spanish side. It's called the Bay of Gascony. Gascony is the southern western part of France, going from Bordeaux down until Spain, in fact. And it's a name that was taken over then in standard French, but that was popular rather in the southern Occitan dialects, but also in a completely different linguistic context in Brittany, in Britain, French Britain. It was called Plaquemort Gascogne. It's what is written in brackets, and Gascon is Gascony, Gascogne. You can understand or at least recognize it. So it was the same reference, nothing about Biscay, just Gascony. And here the definition, that was a definition used by some maritime regions in France in times when France was not yet unified, has been taken up in the standard French language, and up to now this region is called the Gulf of Gascony, when the whole world calls it the Bay of Biscay. And here, in fact, it gives us an additional argument, which was also Professor Hackmann's point, and is one of the aspects we want to stress in our presentation. And I would take it as a final sentence or a final word here for my presentation, is that also trans or sub-national studies concerning the mental mapping are of high interest, which means considering a group of nations, a group of countries, or regions at a lower level than the subnational level is also interesting, so that not to be, let's say, settled by the strictly national dimension of the mental mapping that is operated by groups, social groups, and also political forces. I think that it's already 3, so I should stop here. Thank you for your attention, and I hope you have some questions I will be able to answer also in Polish. Thank you very much. Okej, bardzo dziękujemy za ten wykład i rozległą tutaj opowieść na temat tych nazewnictwa i map mentalnych regionu państw bałtyckich. Tutaj już jest godzina 15, więc osoby, które uczestniczą w pozostałych panelach, już zapewne się przeniosły do pozostałych pokoi, ale z uwagi na to, że nie ogranicza nas fizyczna przestrzeń,
możemy zostać jeszcze w tej tutaj sali i poprowadzić dyskusję, jak długo, że tak powiem, mamy tutaj ku temu chęć. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do dyskusji, zapraszam do zadawania pytań w takim razie profesorowi Weberowi. Tutaj zamknę prezentowanie. Tak, dziękuję bardzo. Okazuje się, że działało, ale nie wiem czemu nie w pełnym ekranie. Niestety. Coś szwankowało. Tak jak mówiłem, jakby bo ja też rozumiem sytuację, że mamy jakby wirtualnie różne sale, tak, że to tak jak na takim dużym zjeździe, że trzeba śmigać między salami, jak się chce tutaj posłuchać, tam posłuchać, ale no i profesor Hackmann i ja jesteśmy pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego, więc nasze adresy łatwo znaleźć, mailowe i zachęcam oczywiście wszystkich zainteresowanych do zadawania nam tych pytań, nawet jeżeli to w późniejszym okresie, to nie ma problemu. Dobrze, to może jeśli na razie nie ma pytań od publiczności, to ja wyjdę ze swoim pytaniem. Mianowicie tutaj wspomniał pan profesor o zmianach w tych mapach mentalnych, o zmianach w tym obowiązywaniu też zakresu nazewnictwa, zakresu tych obszarów geograficznych, tak jak w przypadku rozszerzania lub zmniejszania się tego obszaru uznawanego za państwa bałtyckie. Chciałem zapytać w takim razie, czy tutaj, co takiego jeszcze mówią nam te zmiany, że tak powiem, w szerszym kontekście, z czego one głównie tutaj mogą wynikać, czy może jesteśmy w stanie jakoś przewidzieć, czy tutaj zmiana może nastąpić w przyszłości, na przykład, czy moglibyśmy po spełnieniu jakichś kryteriów, powiedzmy, dziejowych, mentalnych, moglibyśmy powiedzieć, że na przykład w pewnym momencie Estonię uzna się za część Skandynawii, albo właśnie Skandynawię uzna się za Europę Środkową, czy Środkową Europę za Europę Zachodnią i tak dalej. Czy tutaj jakieś jesteśmy w stanie coś o tych ruchach więcej powiedzieć? Więcej powiedzieć na pewno, jeżeli chodzi natomiast o prognozowanie, to trochę trudniej wydaje mi się. Natomiast chciałem podkreślić, że to w każdym razie to jest kwestia właśnie interakcji społecznej, tak? To jest to na zasadzie interakcji, a nie wystarczy, że ktoś definiuje siebie czy przestrzeń jako. Jeżeli inni tego nie przejmują, to będzie sam tak to definiować i może dobrze mu w taki sposób. Przykład estoński. No, jeżeli na przykład Estonia chce być uważana za wyłącznie skandynawska, żeby nic nie mieć wspólnego ze wschodem, czy no to mogą być argumenty ku temu jak najbardziej, natomiast w kompletnie innym przypadku, kontekście w Europie Środkowo-Zachodniej i w okresie sprzed 100 lat, przypominam choćby właśnie przykład najbardziej na zachodzie położonego kraju związkowego dzisiejszej Austrii, czyli region Vorarlberg, które w momencie upadku Cesarstwa Habsburgów, prawda, w momencie, kiedy właśnie ta sytuacja terytorialna się jeszcze krystalizowała i nic nie było do końca pewne, ze względów kulturowych, językowych, ten oto Vorarlberg miał taką wolę i nawet występował z takim wnioskiem do władz Konfederacji Helwetyckiej, czyli do Szwajcarii, chciał być przyjęty jako dodatkowy kanton, tak? Bo w sumie ta gwara i język, ta odmiana językowa niemieckiego w tym regionie jest bardzo przybliżona do tego niemieckiego mówionego w Szwajcarii i związki też, położenie też geograficzne przed właśnie tym Arlberg, który jest jakby separacją z resztą Austrii, skłonił ku temu. I była taka mocna chęć tego regionu, ale Szwajcarzy nie chcieli.
To, że ten region chciał, to jedno, ale no, nie udało się to przeforsować, więc to na zasadzie tego, że musi być pewna interakcja. No i od tego świadczy fakt, że no, ten region nadal jest austriacki, tak? I teraz już raczej zostanie. Natomiast zmiany nazw, no to tak jak pan w swoim wystąpieniu bardzo ciekawym przed przerwą zaczął, czym jest, czy gdzie leży ta Europa Środkowa, prawda? Jakieś tam 3 mapki pan pokazał. I co do Europy Środkowej, no to ta definicja, którą tam od Normana Davisa, którą przypomniał pod koniec swojej prezentacji profesor Hackmann, tidal, tak, czyli że to jakby są takie odpływy i przypływy, odpływy, tak, i to, że są ruchome to granice, to może dotyczyć de facto każde terytorium, nawet taki, który jest jak najbardziej z naturalnych powodów zarysowany na mapie. Możemy gdybać oczywiście, ale wyobraźmy sobie, że ze względu na potworne zmiany klimatyczne, które już następują i w przyszłości, patrząc na nasze zbiorowe zachowania, na pewno jeszcze będą następowały i się zaostrzyły. Jeżeli dojdzie, może nie za naszym życiem, ale następnie do sytuacji, gdy ogromny basen Morza Śródziemnego dozna czegoś takiego jak Morze Kaspijskie, czyli po prostu wysycha, no to być może przez te też zmiany klimatyczne i ogromne migracje, przetasowanie ogromnych ilości ludności z tym, co idzie, no, że może po jakimś czasie mówić się będzie o obszarze Morza Bałtyckiego, że to będzie Morza Środka, czy Morza Środkowego, czy to będzie Morze Śródziemne, bo nie będzie innego, bo potem to będzie tam, gdzie było morze, tylko pustynia, tak? Czy ciąg dalszy kontynentu, tylko że taka nizina ze względu na to, że mamy do czynienia z basenem. Oczywiście to takie gdybania, ale to jest oczywiście kwestia względna i powiedzmy, która ulegnie interpretacji zbiorowej, która nazwa później się przeforsuje, to oczywiście kwestia, którą nie można rozstrzygnąć przed faktami. Natomiast jeżeli chodzi o te kierunki, tak, czy wschód, zachód, północ, południe, no to właśnie ja bym powiedział jako trend ogólny, tak, że to, co najważniejsze jest obecnie na świecie, może też mieć swój efekt na to, jak patrzymy na geografię własną w Europie. To, co kiedyś był najważniejszy podział, tak, mental mapping, wschód, zachód, tak, i zagrożenia, które z punktu widzenia zachodniego przewidział, to były zagrożenia wschodnie, tak, czyli to ta Azja i te stepy i to wszystko, tak, w kulturze szerszej, długofalowej. To teraz się przykłada jakby coraz bardziej na taki podział północ-południe, tak, ze względu na nowe ryzyka, na nowe trendy też migracyjne, na polityczne instrumentalizacje tychże tematów i tak dalej, coraz bardziej te podziały, które na świecie widzimy między bogatym północą i biednym południem, z konfliktami, z różnymi problemami i tak dalej, to jest coś, co się przekłada też na geografię europejską. I przez to można prawie powiedzieć, że to jest pewna ironia losów, bo ten dla nas taki normalny jakby podział wschód-zachód w mental mapping Europy, który mamy nie od dziś i nie dopiero od zimnej wojny, która się skończyła, ale nadal działa w mentalnościach, prawda? No to o wiele wcześniej, za starożytnością, jak czytamy te teksty źródłowe historyków z obszaru rzymskiego czy starożytnego greckiego, no to jak mówią o te zagrożenia, czy próbują pokazać te podziały i tak dalej, to właśnie oni patrzyli wtedy w perspektywie północ-południe, a tu nie był za bardzo tam odniesienie się do zachodu i wschodu i to mental mapping, tak? Zagrożenia to były odwrotne, tak? To tam kultura, wszystko było na południu i zagrożenia były północne, tak? Barbarzyńcy i tak dalej. Bo tutaj teraz to pewna inwersja, ale pion jakby może wrócić w ten kierunek, że będziemy patrzeć bardziej pod kątem właśnie takiego podziału północ-południe, jak to gospodarczo już patrząc na indeksy rozwoju i tak dalej, funkcjonuje na skali światowej, gdzie w sumie ten podział północ-południe zastąpił w pewnym sensie ten zimnowojenny wschód-zachód, prawda? Ale to jest oczywiście prognoza trochę śmiała, która, ja nie chciałbym to
przedstawić jako, że tak będzie, bo nikt tego nie wie, ale to są takie tendencje, które są możliwe, tak? Patrząc na rozwoje obecne. Nie wiem, czy to akurat Pan na pytanie na pewno nie wyczerpująco odpowiadało, ale chociaż częściowo. Tak, tak, wydaje mi się, że odpowiadał. A może zobaczmy, czy ktoś tutaj jeszcze chciałby zabrać głos. Jakby co, to pozwolę sobie tutaj tylko zapisać w czacie spotkania dla ewentualnych zainteresowanych. Podaję swój adres mailowy. Nie wiem, czy się wyświetla dla wszystkich. Gdyby się pojawiło późniejsze pytanie albo pytania w późniejszym czasie po spotkaniu. Wyświetla się, tak? Nie tak. Tak, tak, wyświetla. To tak samo może jeszcze... profesor Hackmann, Jörg.Hackmann, tak, to jest ta sama końcówka. Okej, dobrze. To ja może jeszcze zapytam, skoro nie ma dodatkowych pytań. Tutaj pojawiła się kwestia tych emocji zbiorowych też w Pańskim wystąpieniu. Chciałem zapytać, jak właśnie tutaj oceniałby Pan relacje właśnie tego mental mappingu, tych chociażby właśnie zmian w tym mapowaniu rzeczywistości do właśnie emocji zbiorowych, politycznych emocji, czy właśnie takie rysowanie nowych takich map mentalnych, czy takie właśnie zaznaczanie wspólnot, tudzież odrębności, to jest coś, co należy rozpatrywać. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj to nie będzie pytanie, tylko raczej stwierdzenie z mojej strony, że to wydaje się potencjalnie interesujące właśnie z perspektywy badania emocji zbiorowych. Właśnie to dzielenie, tudzież łączenie w wspólnoty. To moje pytanie brzmi, jak tutaj, w jaki sposób można by to ciekawie połączyć, bo rozumiem, że tutaj Pan w swoich też badaniach łączy te kwestie tych emocji zbiorowych, emocji wspólnotowych z tym zjawiskiem tych mental maps. Jak to można ciekawie zbadać? Chciałem zapytać. W pewnym sensie te labele, czy nazwy, tak, czy te reprezentacje, to są jako tako etykietki, które jako tako się nie zmieniają, tylko są aktywowane, czy dezaktywowane, czasami reaktywowane z powodu właśnie ich pożytek, czy użytek społeczny, czy polityczny. Więc tak trochę jak funkcjonują stereotypy, tak? Bo czasami mówi się błędnie w sumie, że stereotypy się zmieniają. Stereotypy się nigdy nie zmieniają, to są zamknięte obrazy, stałe, tylko że tracą legitymizację albo ją uzyskają, czy odzyskają czasami chwilowo, czy powiedzmy, czy stale, nigdy nie stale tak naprawdę, ale na dłuższy okres. Przykładowo no, obraz agresji niemieckiej, tak, żołnierz niemiecki z typowym kaskiem pruskim i tak dalej. No ten stereotyp raczej słabo funkcjonuje już, tak? Bo czasami się pojawi w gorszej publicystyce, co nie znaczy, że ma efekt zbiorowy i zależy też od epoki, od państwa, czy od też czynnika politycznego, czy innego tutaj, które chce po to sięgać i jakie ma rozeznanie co do tego, czy to może działać, czy nie. Czasami wydaje mi się, że ci, którzy to stosują, mają słabe rozeznanie co do efektu społecznego możliwego, takiego czy innego stereotypu już dawno nieużywanego, ale sam stereotyp nie zniknie, po prostu staje się w sumie obrazem przeszłości, ale jako obraz jest, tak? Można go obserwować. Może ewentualnie odzyskać zbiorową
funkcję przez emocje, które dokarmione są, które znów dają mu pewną legitymizację, tak? I pod tym względem trochę tak jak stereotypy funkcjonują, czyli nie, że stereotypy się zmieniają, lecz po prostu dane stereotypy przestają funkcjonować, inne się pojawiają, bo stereotypy w pewnym sensie zawsze nam towarzyszą, bo to są formy uproszczenia, uporządkowania kompleksowości rzeczywistości i nawet jeżeli nie chcemy się tym posługiwać, to i tak jakoś tkwi, ma swój efekt, czy zwalczamy to świadomie, czy nie. I tak samo jest w sumie takimi reprezentacjami przestrzeni, tak? Gdy w sumie przestrzeń, którą, prawda, jeszcze na przełomie XX-XXI roku Europa Wschodnia może był kojarzony na Zachodzie jako obszar może niebezpieczny, bo tam dawny Wschód, postkomunizm, przestępstwo i tak dalej, no, Niemców, tak, kradzież aut i tak dalej, nie? No to jeżeli patrzymy na stereotyp dzisiaj, no to jest stereotyp, który nadal istnieje, ale już nie za bardzo funkcjonuje sposobu postrzeżenia Polaków, jak patrzymy na barometry, na opinie i tak dalej, to jest coś, co jako obraz istnieje, ale jest przełożone na inne obszary dawnego tutaj imperium radzieckiego, to może być Kaukaz czy inne, tak? Czyli tylko, że właśnie funkcjonuje inaczej czy gdzieś indziej, prawda? I no, miarodajne w tym to są mimo wszystko też tam zbiorowe doświadczenia, tak? Bo im więcej jest doświadczeń, które w pewnym sensie kwalifikują czy dyskwalifikują dane obrazy, reprezentacje, mniej lub więcej stereotypowe, to tym trudniej jest manipulować zbiorowo tymi emocjami, żeby wmawiać ludziom, że jednak ktoś jest groźny, jak nim nie jest, czy ktoś jest fajny, jak jednak może jego postawa być bardziej problematyczna co do naszej własnej zbiorowości, społeczności czy grupy, prawda? Okej. Dobrze. Bardzo dziękuję. Tu sądzę, że chyba, zapytam w takim razie jeszcze raz, czy mamy jakieś jeszcze pytania na teraz? Okej, to wygląda na to, że to były wszystkie. Ja jeszcze myślę, że bym zdołał tutaj dodatkowe pytania wymyślić, ale będę po prostu już tutaj, myślę, indywidualnie się z panem profesorem kontaktował. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pojawienie się, bardzo dziękuję za ten dwugłos i dyskusję później. I myślę, że możemy w takim razie zamknąć to spotkanie. Ja tylko jeszcze dodam tutaj gwoli ścisłości i potem zamykamy spotkanie. Dla zainteresowanych adres mailowy pana profesora Hackmana, tak, czyli to jest O bez tego niemieckiego umlauta na imieniu, czyli Jörg zamiast Jörg.hackmann.pl. Oby nasze adresy widnieją w czacie. Jak ktoś chce, to można do nas napisać jak najbardziej. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że się przyczyniliśmy do ciekawych dyskusji, czy wzbudziliśmy zainteresowanie tym podejściem multiperspektywistycznym do tego regionu, który jest nam blisko, w tym to Szczecinie nasze, więc życzę owocnych obrad w ciągu dalszym. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do widzenia. Do widzenia.